O chiado de fita magnética velha neo estava apenas saindo pelos alto-falantes quebrados. Elias Thorne respirando no mesmo ritmo dos pulmões de Elias Thorne. O restaurador de mídia analógica ajusto o fone de ouvido. Sentindo o curo sintético desgastado color na pele suada de sua tempora. Na tela do monitor de tubo. A estática cinza formava padrões geométricos impossíveis. Pulsando como uma veia exposta e sangrenta. Elias esfregou os olhos ardentes. Dixando a gordura dos dedos, manchar a pele sensível ao redor das palpebras. O cairo de ozonio queimado impregnava a cabine de respiração, misturando esse ao aroma de café velho e poeira seca que parecia ter esse acumulado ali por décadas. Ele apertou o botão de pausa no console. O chiado parou abruptamente. Porém o som de respiração continua. Vindo de dentro da sala. Pesado e úmido. Arrastando-se pelo assolho de madeira. Elias ignora o som. Tentando convencer a si mesmo de que parecia apenas o vento batendo na janela malvedada. Seus dedos calajados giraram o eixo do rolo de vídeo, focando na microestrutura do óxido de ferro sob a lupa. Ele precisava encontrar a bobina perdida do programa de acesso público dos anos 80 para provar suas teorias sobre frequências ocultas. Attila voltou a exibir a imagem granulada de hospital desativado. Corredor longo e escuro, iluminado por luzes fluorescentes que zumbiam frequências que faziam os dentes de Elias Thorne na reais. O audio de fita mudo. O chiado do lugar a uma voz masculina, distorcida e metálica, que pelos fones de ouvido com uma clareza doentia. A voz do apresentador do programa de acesso público sussurro. Atenção. Frequência 432 Hz. Neo ol para as sombras no final do corredor. Elas neo pertencem a este angulo. Elias se inclina para Attila, ignorando o frio que despencava na sala, transformando su sur galo na nuca. O medo paralisante de neo perceber o ambiente ao redor o mantinha preso a cadeira de couro. Olher para trás seria admitir a derrota. No monitor, a câmera analógica avancava pelo corredor do hospital, passando por uma cabine anecoica de porta escancarada. Elias pausou o frame. A imagem tremuluzia. As linhas de verdura do tubo de raios catódicos falhando sincronia. Ele aproximou o rosto do vidro do monitor, sentindo a estática arrepiar os pelos do braço e gerar uma carga eletrostática que fez os cabelos de sua nuca se arrecaram. A perspectiva da sala revestida de espumas estava areada. As sombras neo obedeciam à luz fraca do corredor. Elas apontavam para fora de Attila, para a sala de Elias. O restaurador engoliu seco, sentindo a garganta seca como lixa grossa. Ele tentou culpar a fita, culpar a degradação do óxido, contudo o relógio de pared tictaquiva alto demais. Abafando o monitor, o tictaquir parecia estar sincronizado com a respiração úmida que ele houvera antes. Elias girou a cadeira. O quarto estava vazio. A luz amarela de luminária pingava sobre a mesa de metal, iluminando ferramentas de solda, frascos de álcool isopropílico e bobinas empolhadas. Nada fora do lugar, excito pelo cairo súbito de mofo que subia do assolho, cairo de terra malhada e formal que neo pertencia aquele apartamento. Ele voltou a atenção para Attila. A fita havia voltado a rodar sozinha. O contador do VCR girando ritmo frenético.
o corredor do hospital desapareceu. A imagem mostrava uma porta de madeira com pintura descascando, revelando o número 402 gravado em leteo fosco. Elias reconheceu a porta. Sova como a porta do seu próprio apartamento, exatamente como ele a deixara trancada com três ferrolhos. O chiado nos alto-falantes se transforma em clique metálico, igual ao som de telefone público enferrujado sendo levantado do gancho. O suor frio escorreu pela espinha de Elias, malhando sua camisa de flanela. Ele percebeu o peso do silêncio físico da sala, vácuo que pressionava seus tímpanos como uma cabine anecoica. Suas mãos tremiam tanto que a chave de fenda escorregou entre os dedos sujos de graxa, batendo no chão com estilo seco. Ele não se abaixou para pegá-la naquele momento. O medo de não perceber o ambiente o paralisava, mantendo seus olhos fixos na tela, enquanto a maquinita de leteo na fita começava a girar lentamente, rangendo contra a fechadura enferrujada. No mesmo instante, o telefone público enferrujado que ele trouxera como sacada do hospital começou a tocar na banqueta. O som estridente, metálico e dissonante perfurou a estática do ambiente. Elias estendeu a mão trêmula e levantou o receptor passado. Do outro lado da linha, não havia descagem. Havia apenas a voz do apresentador de fita, agora clara e sem distraqueo, sussurrando. A porta de frente está trancada, Elias. Todavia a de trás já está aberta. A respirando que ele ouvira antes não vinha dos alto-falantes. Vinha de trás da porta do seu próprio apartamento, do outro lado de madeira maciça. A estática no monitor de tubo mudo de tom, organizando-se em uma frequência que fazia o crânio de Elias vibrar, ressoando em seus cios de face. A transmissão não estava sendo exibida para ele. No entanto sem capturando sua presença. O sinal analógico estava usando o monitor de tubo para mapear as dimensões exatas do quarto onde ele estava sentado. O deixar a fita rodar exatamente aquele ponto crítico de bobina. Elias Thorne agora acabara de abrir a porta para deixar a coisa ser. A porta passada do seu próprio apartamento se escancou de uma vez na fita. E o chiado ensurdecido invadiu o mundo físico agora, sem retorno, fazendo os vidros de janela vibrar em seus casilhos. A porta do apartamento de Elias Thorne bateu contra a parede de sala com mestrando seco, chegando uma rajada de ar gelado no corredor. O cairo do ozonio queimado misturava-se ao aroma de café velho das xícaras sujas na banqueta. O chiado não representava mais apenas som. Constituía uma pressão física, emperrando os pulmões dele para dentro, dificultando cada inspiração. Elias recuou, os calcanhares batendo na quina de mesa de etiqueo. O monitor de tubo continuava emitindo aquela luz azulada, mas agora a estática na tela formava padrões geométricos, pulsando no exato ritmo das batidas do seu próprio coração. Ele tentou alcançar o botão de desligar, mas os dedos travaram no ar o fio de energia não estava conectado na tomada. O monitor estava aceso, consumindo a própria eletricidade do ambiente, drenando a energia das lâmpadas que piscavam em agonia para se manter vivo. Estilo metálico veio de câmera analógica abandonada no canto da sala, a lente focalizando sozinha com zumbido agudo que fez o ar ficar com gosto de poeira e cabra.
Elias sensu o suor frio escor pelos costas, colando a camisa de flanela na pele. Ele esse forco a olher para atila, neo para a imagem de fita, mas para o reflexo no vidro covo do monitor. O reflexo neo mostrava o cordo dele. Mostrava a planta baixa do hospital desativado, especificamente o subsolo onde a cabine anecoica havia sido selada com camadas de concreto em 1986. A frequência analógica neo estava transmitindo uma gravação. O sinal estava usando o fósforo do monitor para desenhar as paredes do apartamento dele em tempo real, mapeando cada móvel, cada sombra, e a posição exata de Elias paralisado diante de mesa. Uma nova linha de texto verde, pixelada e tremula, digito-se na base do vidro. Mapeamento concluído. Iniciando ponte física. A respirão que ele uvaira antes neo vinha mais de trás da porta. Vinha de dentro do próprio monitor. Elias engoliu seco. A garganta arranhando como se tivesse engolido vidro moído. A culpa de ter perdido a irmã no meio de multidão porque olhava para a tela do celular voltou com a força de soco no estômago, mas dessa vez, o áudio de fita captura essa memória. O chiado se transforma no som de uma estação de metro ladeira, e a voz de sua irmã, pequena e aterrorizada, eco pelos alto-falantes. Elias, você neo está olhando para mim. Elias desviou o olhar de tela, encarando o canto escuro atrás do sofá, o instinto de sobrevivência gritando para que ele verificasse as costas. Mas o chiado aumentou, transformando-se em sussurro gutural que repetia o nome de sua irmã em loop. A transmissão exigia atenção absoluta. Se ele piscasse, se desviasse o olhar por a milésimo de segundo, a coisa mapeada na tela cruzaria a barreira do vidro e entraria no mundo físico. O telefone público enferrujado ainda estava em sua mão. O fio esticado ate o limite. Elias neo esse mexo. Ele sabia que neo era telefone. Era o sinal testando os limites físicos do comodo, procurando uma segunda saída para escapar. A luz do monitor piscou, e por uma fração de segundo, a estática se dissipou, revelando neo o hospital. Mas o próprio rosto de Elias, pálido e aterrorizado, gravado em uma fita que ele ainda não havia encontrado. O ponteiro do VCR gira para o vermelho, e a voz de fita sussurra no seu ouvido direito, bem perto de nuca, tal perto que ele sentiu o halido padre bater em seu pescoço. A entidade dizia, com a voz sobreposta de sua irmã e do apresentador do programa, que a porta de frente estava trancada, mas a de trás já estava aberta. O halido padre recuou, deixando rastro de galo na nuca de Elias. Ele girou o corpo, derribando a cadeira de metal que bateu no chão com estrando seco. O apartamento estava vazio. Apenas o zumbido do monitor preenchia o ar pesado, misturado ao cairo de ozonio e cabra velho. Elias passou a mão tremula pelo pescoço, os dedos gelados tocando a pele onde a respiração de entidade havia batido. Neo havia ninguém, mas a voz neo era uma alucinação. A porta dos fundos. Ele olhou para a porta de entrada, trancada com três ferrolhos, e depois para a parede dos fundos, onde o papel de parede descascava em tiras amareladas, revelando o gesso úmido por baixo. O VCR continuava girando,
A luz vermelha do ponteiro pulsando no ritmo de coração baixa rápido. Elias se arrasto 8 o aparelho. O jolho batendo na quina de mesa de centro. Ele precisava entender como o audio estava saindo os phones estavam desconectados e o telefone não estava mais no gancho. Suas mãos suadas agarraram a parte traseira do monitor. A poeira grossa arranhou sua garganta, fazendo-o engasgar. Atrás da carcaça de plástico, onde deveria haver apenas o cabo de força, uma espessa tranca de cabos coaxiais serpentiva para fora, desaparecendo dentro de rasgo na parede de gesso. Ele puxou o cabo. O material era áspero, frio e úmido, como se tivesse sido arrastado por esgoto caio de lodo. O cairo de carne padre ficou mais forte, invadindo suas narinas e fazendo seu estômago revirar. Elias seguiu o fio com os olhos e a rachadura na parede. Estática na tela do monitor mudo de pedreiro. Neo era mais neve aleatória. As linhas brancas e pretas se organizaram, formando a planta baixa exata do apartamento dele. O sofá, a mesa, ele, parado no centro, segurando o cabo. A transmissão não estava sendo exibida. Estava mapeando. O audio de fita emitiu bip longo e continuo, seguido pela voz do apresentador. Coordenadas travadas. A barreira está fina. Elias soltou o fio e recuou. O coração batendo tão forte que doía nas costelas. O vento frio que não vinha de nenhuma janela arrepia os pelos de seu breco. A temperatura no apartamento despencou, transformando o suor sua testa gatas de galo. Ele caiu do quadro de energia e puxou a alavanca principal. Escuridão tomou o comodo, mas o monitor não apagou. A luz azulada de tela iluminou o rosto pálido de Elias, refletindo o mapa constante atualizado. O sinal não precisava mais de rede elétrica. Ele agarrou a martelo de ferro de bancada e avancou contra a parede. O primeiro golpe abriu uma nuvem de gesso branco que sufocou sua garganta. O segundo revelou a tranca preta pulsando como uma veia, exudando líquido viscoso. No terceiro golpe a parede cedeu. Atrás do reboco, não havia tijolos. Havia o som abafado de uma respiração passada e a maquinita de uma porta de metal enferrujado que ele nunca tinha visto antes, girando lentamente para dentro. As dobradicas enferrujadas guincharam, som de metal rasgando que vibra direito nos molars de Elias. Ele trocou para trás, o calcanhar prendendo rolo de fita magnética. A passada porta de ferro se escancarou, exhalando sopro de ar estagnado que revestiu sua língua com o gosto de cabra e terra molhada. Elias deu passo à frente, cruzando o batente. No instante que sua bota tocou o outro lado, o solho de madeira do apartamento do lugar a concreto frio e úmido. O ar mudou instantaneamente. O cairo de café velho e ozonio foi engolido por odor forte de éter, formal e mofo hospitalar. A temperatura despencou 20 graus único passo. A geometria do comodo havia sido substituída. As paredes de seu quarto agora eram revestidas por espumas acústicas cinza carvão, as cunhas exatas que revestiam camaras anecoicas. O peito de Elias apertou. Ele reconheceu aquela geometria sufocante nas plantas arquivadas do Hospital Blackwood desativado. Ele havia atravessado a porta. O apartamento havia sido sobrescrito. A
a respirqueo que uviraneo vinha de uma pessoa. Era o proprio comodo, expandindo e contraindo, digerindo-o. Bipe agudo na mesa o fez estremecer. Elias giru a cabica. A luz azul do monitor mud era para violeta doencio e pulsante, projetando sombras longas e distorcidas na espuma acústica que agora revestia sua parede. A forma de onda do audio na tela neo exhibia mais o chiado aleatorio de estática analógica. Os picos e vales verdes formavam mapa topográfico rítmico e perfeito. Eli semicera os olhos, ardendo pelo brilho. O formato na tela era retangulo com uma mesa no centro, uma cama à esquerda e uma porta ao fundo. Era a planta baixa do seu próprio apartamento, mas agora vista de cima, como se a câmera estivesse no teto de cabine anecoica. Estática neo era uma gravação. Era pulso de sonar. Suas mãos tremiam com tanta violência que derrubou ferro de solda de bancada. Ele atingiu o chão com chiado, queimando uma cicatriz preta na madeira. A memória do rosto de sua irmã, desfocado enquanto ele olhava o celular, erranhu sua garganta. Ele passara a vida toda escondido atrás de telas, obcecado por microdetalhes para evitar o mundo macroscópico. Agora, a tela olhava de volta. A frequência de câmara de contenqueo do hospital neo estava presa na fita. Eu convert-la sinal digital, e ele agira como uma ponte. A transmissão usava SCU hardware para mapear o espaço físico, calculando a distância exata entre a lente e sua coluna. O audio de fita emitiu registro arquivado, a voz de médico ecoando com autoridade e pânico. Registro 44. A cabine neo isola o som. As cunhas absorvam a frequência 432. Se o sinal vaser, ele mapeia o espaço físico e encontra hospedeiro. Nos selemos suporta. Neo dixam a fita rodar 8 OFIM. A luz violeta brilho forte, projetando sombras longas e distorcidas na espuma acústica. A forma de onda no monitor disparou violentamente, ficando vermelho-sangue. Zumbido subsonico cômico a chocolhar os parafusos de janela, vibrando nas obturecos de seus dentes. Elias percebeu, com uma queda nauseante no estômago, que o zumbido neo vinha dos alto-falantes. Vinha de espuma acústica. As cunhas cinzas vibravam sincronia perfeita com o monitor. O sinal já havia atravessado. Ele se lançou sobre o cabo de força. Os dedos rocando na borracha preta e grossa. Antes que pudesse arrancá-lo de tomada, a porta de ferro bateu sozinha. A tranca estalando com eco metálico e definitivo, salando dentro de cabine anecoica. A tela do monitor piscou. O mapa topográfico dando zoom rápido nas coordenadas exatas onde ele estava parado. Uma nova linha de texto verde digitou-se na base do vidro, iluminando seu rosto aterrorizado, antes de imagem mudar para a câmera de segurança do seu próprio quarto, mostrando Elias de costas e a maquinita de porta atrás dele girando lentamente para baixo. Elias congela, a respirqueo presa nos pulmões. A maquinita de lateo no feed do monitor clicou, quando mais milímetro. Ele neo estava olhando para uma fita pregravada. O carimbo de data no canto de tela tequetaquiva tempo real, sincronizado com a exata frequência de segundo que seu coração martelava contra as costelas.
Oar na pequena cabine de restaurador torno esse sufocamento passado, com gasto acentuado de cabra e o cairo azedo de ozonio. Ele giro o corpo lentamente, os musculos do pescoço travando, para olhar para a porta de ferro real atrás dele. Agora fundida a pari de espuma. A maquinita estava completamente imóvel. Mas a sombra sob o batente de porta se esticava, alongando se de forma antinatural de rico aos seus tenis, desafiando a luz violeta do monitor. O zumbido de espuma acústica mudo de tom, descendo para uma frequência subgrave que fazia seus molars vibrarem. Elias largo o cabo de força grosso e preto, as palmas das mãos escorregadias de suor frio. Ele tropco para trás, o quadril batendo com força na mesa de metal. O monitor pisco, o engulo de câmara de segurança girando suavemente para a esquerda. Neo estava apenas observando. Estava escaneando o ambiente. A grade verde brilhante sobreposta ao feed-mapiva as dimensões exatas de sua cabine, destacando o telefone público enferrujado que ele havia resgatado do subsolo do abandonado Hospital Blackwood apenas 3 dias atrás. Agora repousando sobre a mesa de espuma. Ele passara semanas obcecado pela fiaqueo corroída do telefone, convencido de que ela continha a chave para a transmissão perdida de acesso público. Agora, a verdade horrível subia arranhando sua garganta seca. A cabine anecoica no Hospital Blackwood neo fora, construída para bloquear o ruído externo. As cunhas cinzas nas paredes neo iram para perfecção acústica. Iram uma quarentena física. Os médicos neo estavam testando equipamentos de audio. Eles estavam tentando conter uma frequência rebelde que usava sinais analógicos como ponte física. Ao conector a fita, ao deixar a estática tocar a traves do receptor do telefone, Elias neo apenas restaurara vídeo. Ele construra uma porta. Raspado agudo de metal e pela cabine. Elias voltou a olhar freneticamente para a tela. No feed de vídeo, a porta de ferro atrás de seu digital se escancarou, revelando corredor engolido por vazio absoluto e sem luz. Mas na sala física, a pesada porta de ferro permanecia firmemente fechada. A entidade neo estava vindo pelo corredor físico. Estava vindo pela tela. O vidro espesso do monitor cômico a bolhar para fora. A superfície ondulando como água escura e oleosa, emperando contra a moldura de plástico com gemido doencio. A vibração subgrave atingiu o pico, estilhacando o tubo fluorescente acima dele. Vidros afiados choveram, mordendo seus ombros e rasgando sua camisa de flanela. Elias se arrasta para debaixo de mesa, encolhendo-se uma bola apertada, as mãos desesperadamente tampando os ouvidos. Mas o zumbido neo estava mais na sala. Estava vibrando dentro de seu próprio crânio. O brilho do monitor mudo de verde para roxo profundo e hematimado, e uma nova linha de texto digito se através do vidro abalado. Neo exibia aviso. Simplesmente listava as coordenadas exatas de GPS de seu corpo físico, seguidas por único cursor piscante, esperando o vidro finalmente quebrar. O cairo de ozonio e plástico derretido queimava as narinas de Elias, misturando-se o gasto metálico de sangue onde ele mordera o lábio. Encolhido sob a mesa, ele viu a luz roxa vazar pelas bordas de madeira, pintando suas mãos trêmulas com tom de hematoma.
Eli arisco olher por entre as tabuas do asolho de concreto. O monitor neo estava apenas exhibindo suas coordenadas geográficas. O cursor piscava ritmo irregular. Desenhando lin has geométricas que mapivam a largura exata de su cordo. A distancia eta porta. Altura do teto. Estática neo era ruido. Era sonar. O coração de Elias baixa contra as costelas. Abafado pelo zumbido que ainda ecoava dentro de su crânio. Ele passou os últimos 6 meses isolado, decodificando os microfones de quila fita de acesso público, convencido de que o audio distorcido era a voz de uma vítima. Mas ao ouvir o eco metálico se sobrepor ao chiado, a ficha caiu. A cabine anecoica no hospital decidivado neo foi construída para isolar sons do mundo exterior. As espessas paredes de espuma formado de cunha serviam para absorver a frequência e impedir que o sinal vazasse. Ele se lembro de câmara analógica enferrujada encontrada no canto da sala, apontada neo para os pacientes, mas para as paredes, tentando gravar o invisível. Estilo seco veio de sala, seguido pelos de vidro muito sob peso invisível. Elias prendeu a respiração, as unhas cravando na palma de mão 8 furor a pele. A transmissão nunca foi arquivo gravado. Era uma via de mão dupla, e ao limpar o audio, ele havia fornecido a largura de banda necessária para a entidade cruzar a barreira analógica. O monitor usava a tela como uma janela, calculando o espaço físico para se materializar. A fita neo mostrava monstro. Ela estava procurando corpo. O telefone público enferrujado que ele viu nas anotecos do arquivo original neo era Aderico de Sena. Era o ponto de encorajam. O suor frio escorria pela nuca de Elias, encharcando a gola de camisa. Ele queria fechar os olhos. Mas o terror de neo ver o que estava acontecendo as suas costas o mantinha paralisado. Os olhos arregalados fixos na poeira que dencava, na luz roxa. O cursor na tela peru de se mover. As linhas do cordo estavam completas. O bip agudo do cursor se fundiu como som de uma respiração pesada e úmida. Bem no centro exato de su cordo. A poucos metros de onde ele se escondia. O ar ficou gelado, cortando a pele exposta de seus bracos. Elias engoliu seco. O gosto de cabra na boca. A cadeira de su escritório girou lentamente, rangendo contra o piso de concreto de cabine, como se alguém estivesse se sentando nela. A luz roxa do monitor piscou uma última vez e apagou, mergulhando o apartamento na escuridão total. O silêncio durou apenas segundo antes que o som de passos descalcos e malhados começasse a caminhar sua Derico, parando exatamente do outro lado da mesa. O cairo de ozonio queimado invadiu as narinas de Elias, misturando-se ao gosto de cabra que ele já engolia. A respiração úmida do outro lado da mesa neo era humana. Era o som da água estagnada sendo forcada por pulmões colapsados. Ele apertou os olhos na escuridão total, tentando forcar a retina a captar qualquer silhueta. Mas o ar estava denso, quase gelatinoso, pressionando seus tímpanos com uma frequência grave que fazia seus dentes vibrarem na gengiva. A cadeira de escritório parou de ranger, mas o peso invisível sobre o assento permanecia, deslocando o ar gelado contra o rosto dele. A revelação caiu com a violência de soco no estômago.
Estática de fita neo era ruido de fundo ou estética retro. Era sonar. O monitor desligado neo estava exhibindo uma gravação inofensiva. Ele estava emitindo pulsos eletromagnéticos para mapear a geometria do corpo, calculando a distância exata entre a parede e o corpo tremulo de Elias. A cabine anecoica no hospital decidivado, aquela sala revestida de espumas triangulares que ele estudo nos arquivos empoeirados. Neo foi construída para isolar o som de quem estava dentro. Foi construída para impedir que o sinal vazasse para o mundo físico. Elias recuou as costas batendo com força contra a estante de metal. As prateleiras tremeram, fazendo as caixas de bobinas de cordo de polegada cacoalharam. Ele entendeu a conexão macabra. O telefone público enferrujado no corredor do hospital. A câmera analógica fixada no tripe. O próprio monitor à sua frente. Iremos de uma mesma rede. Ele acaba de fechar o circuito ao assistir à transmissão do último frame. Porta estava escancarada. E a coisa do outro lado da mesa agora sabia exatamente onde ele estava sentado. Trocando a roda 8 su pescoço. O pânico subiu pela garganta, trazendo de volta a imagem de irmã mais nova. Perdida na multidão porque ele não tirava os olhos de tela do celular. Ali permite que nunca mais ignoraria o mundo físico. Elias forcou o pescoço a girar, levantando o queixo na escuridão sufocante. Os músculos do rosto repexando pelo esforço de focar no ambiente. O suor frio escorria pela tempora, pingando no colorinho de camisa encharcada. Ele precisava ver. Precisava saber o que estava a menos de metro de su rosto. Antes que o instinto de proteção falhasse novamente. Som de saqueo úmida veio de altura de su peito, seguido pelo estalar de juntas se desencaixando. Elias estendeu a mão trêmula no escuro. Os dedos rocando algo que não era ar, nem tecido, mas uma massa fria e pulsante que absorvia o calor de sua pele como uma esponja negra. A respiração parou. O silêncio voltou, pesado e absoluto, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede que ele nunca ouviu funcionar. Bem no ouvido dele, uma voz com o timbre exato de sua irmã sussurrou o nome dele, pedindo para ele não desligar a câmera. Elias recuou. A cadeira de metal raspando no chão de concreto de cabine anecoica do hospital desativado. A massa fria pulsava contra su peito, seguindo o calor de pele. Ele tentou gritar, mas a garganta travou por completo. Seca como a poeira que cobria a câmera analógica abandonada no canto. A voz de irmã, com aquele sotaque arrastado de criança pequena, icuneo no ar, mas dentro do crânio dele, misturada ao chiado de fita que agora saia de seus próprios ouvidos. Neo desliga, Elias. Estática precisa de espelho. Ele ergueu os olhos para o monitor de tubo. A tela de fósforo verde tremulizando novamente na escuridão. A imagem não mostrava mais a fita. Mostrava as costas dele. O engulo era impossível, vindo de cima, do teto escuro onde o telefone público enferrujado pendia sem fio, agora fundado ao concreto. A transmissão não estava sendo exibida. Estava usando a luz do monitor para mapear a geometria do corpo. A frequência analógica era uma via de mão dupla, e o sinal acaba de encontrar a saída. Elias tatu o bolso, os dedos rocando no cold case vazio.
e recuo 8 aparid revestida de espumas cuneiformes. Acabine anacoica neo fora construda para isolar o som. Fora construda para manter o sinal contido. Ele finalmente entendo o erro de sua irma. Neo fora a distraqueo comatila que a perdera. Fora a iluseo de que o mundo digital era lugar seguro para se esconder. O terror neo estava na fita, mas na terravel iluseo de segurança. A massa no paido deli se dissolveu fumica negra, entrando pela grade de ventilaco do monitor. Elias Caru para a porta de ACO, gerando a maquinita com as mãos suadas. Massa tranca estava fundida pelo calor de estática. Ele encosto a teste de no metal frio, sentindo o cairo de ozonio e cabra queimado. A câmera no canto cômico a girar sozinha. A lente focalizando neo le. Massatila do monitor. O brilho verde do tubo de raios catódicos iluminu o rosto de Elias, refletindo diretamente nos olhos dele. Ele percebeu, como coração batendo descompassado contra as costelas, que a estática na tela estava formando o contorno de sofá, de uma mesa de centro, do teto de uma sala que neo era a dele. A transmissão neo precisava mais dele. O espectador acaba de abrir a porta, e a coisa na tela já sabia exatamente onde ele estava sentado, respirando no escuro frio de seu próprio quarto.